So my dear students, so let us continue the last session, that is the optical activity here. So for an optical activity, there will be two conditions which are very important, that is the chirality and the symmetry here. So in the previous session, I told you about the optical activity. So there is particularly a plane polarized light and we will intense on a particular sample. ఒక sample మీదకి ఈ PPL పంపిస్తే ఈ light అనేది plane polarized light, it may be rotated toward to right side or left side, then it is called optical active. Exactly, if it is not rotating, if it is exactly like the same direction as it is, then it is called optical inactive. Optical activity ante optical rotation ante em లేదు, the rotation of the plane polarized light towards to left or right, that is called optical active. రొటేషన్ జరగకుండా ఎలా ఉందో అలానే ఉంటే దాన్ని ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అంటున్నాం. సో అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఉండవు. అన్ని మాలిక్యూల్స్ కి there may be some molecules may be optical active and there may be molecules may not be optical inactive. So they may be active or inactive. అంటే కొన్ని రొటేషన్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. We need to understand which molecules will rotate the optical activity. ఏ మాలిక్యూల్స్ రొటేట్ చేస్తాయి, ఏ మాలిక్యూల్స్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్, ఏ మాలిక్యూల్స్ ఇన్యాక్టివ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే by taking these two conditions, that is the chirality and the symmetry. So in the previous session I told you about the chirality. Now we'll see the symmetry here. Chirality ఉంటే ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఉంటది. సో రొటేషన్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ రైట్ రొటేట్ అవుతుంది. సో chirality ఉండాలంటే chiral సెంటర్ ఉండాలి, సెంటర్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ అది యాక్టివ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సిమెట్రీ ఉండాలి అంటే సిమెట్రీ వచ్చేసరికి సిమెట్రీ అంటే ఏంటి అంటే సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఉండకూడదు ఫర్ దన్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ. సో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలంటే రెండు కండిషన్స్, ఒకటి కైరాలిటీ, నెక్స్ట్ వన్ సిమెట్రీ. మాలిక్యూల్లో కైరాలిటీ ఉంటే కైరల్ సెంటర్ ఉంటది, కైరల్ సెంటర్ ఉంటే ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అవుతుంది. అదే మాలిక్యూల్లో సిమెట్రీ ఉంది అని అంటే సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అనుకోండి, అది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది. అందుకే ఉండకూడదు అనమాట, అందుకే ఇలా క్రాస్ చేశాను. సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఉండకూడదు మాలిక్యూల్లో, కైరల్ సెంటర్ అనేది ఉండాలి టు షో ద ఆప్టికల్ activity here. So this is the chiral center and the symmetry here. We will understand symmetry in this session now. So what is the symmetry here? So to understand this symmetry here, so symmetry is nothing but something, the word in the sense symmetry, similar, something it is a similar. So symmetry is nothing but there will be symmetry, actually the term which indicates something similar. So I will tell you one example here. So let us take a stone like this. So I will take a stone which is like this. So this is a stone like this. So let us take a brick. Let us take the brick. So I will take a brick like this. So let us take the brick like this. So I'm taking the brick. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రిక్. ఇది ఒక ఇటుక తీసుకున్నాను. ఇటుకని చూడండి, నార్మల్ ఒక బండ చూడనా. సో ఇటుక అండ్ బండ. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? సో ఇది ఒక బండ, ఇది ఒక రౌండ్ బండ అనుకోండి, లైక్ గులక రాళ్ళు అంటాం కదా, ఒక రౌండ్ బండ అనుకోండి. సంథింగ్ యూ కెన్ సీ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ హియర్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. సో you can easily understand there will be some exactly like this, something okay, different objects తీసుకున్నాను. We will take different objects like this. So I will take different objects. This is another one object. So I'm taking different objects here. So different objects, and I will take the another one and I will take the object like this. I will take the object. So on all these objects, so there will be some molecules, they are the symmetric objects. So ఇందులో ఉన్న వాటిలలో కొన్ని symmetric objects ఉంటాయి. ఏవి symmetric objects అంటే, so I will tell you exactly which one are symmetric objects. So I can say directly this particularly this is a symmetric. So I will use with another one. This is a symmetric and this is also symmetric and this is also symmetric and this is also symmetric. But this is not symmetric and this is also not symmetric or asymmetric. Absence of symmetric here. సో ఇవి 4 సిమెట్రిక్ అంటున్నాను. ఎందుకు అంటే చూడగానే సంథింగ్ సిమిలర్ గా ఉంది. ఏం సిమిలర్ గా ఉంది అంటే
సంథింగ్ ఏదో ఒకటి సిమిలర్ గా ఉంది. ఏం సిమిలర్ గా ఉంది అంటే ఏం లేదు. సో ఈ సర్క్యులర్ పార్ట్ తీసుకుంటానే, ఈ సర్క్యులర్ పార్ట్. సో ఇది సర్క్యులర్ పార్ట్ లో మనం ఇక్కడ చూసినా అంత ఒకేలా ఉంది, సంథింగ్ సిమిలర్ గా ఉంది. బట్ ఇందులో అయితే ఇక్కడ చూసి ఒకలా ఉంది, ఇక్కడ చూసి ఒకలా ఉంది, ఇక్కడ చూసి ఒకలా ఉంది. సో లెట్ us సే సంథింగ్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా కట్ చేసినాం అనుకున్నాను, ఇలా కట్ చేసినాం అనుకోండి, ఇట్ లుక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వే యాజ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఉన్నాయి. లెట్ us రొటేట్ దిస్. సో అలా కాకుండా దీన్ని ఇలా రొటేట్ చేయను. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా రొటేట్ చేసినా కూడా ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది అనుకుందాం. ఇలా రొటేట్ చేసినప్పుడు కూడా యూ విల్ గెట్ ద సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్. అదే ఇక్కడ రొటేట్ చేయండి, చేయరాదు. అంటే పర్టికులర్లీ వీ కెన్ సే ద సిమెట్రిక్ మాలిక్యూల్స్ బై డూయింగ్ సర్టెన్ ఆపరేషన్స్ హియర్. సో కొన్ని ఏదో సంథింగ్ దాని మీద కొన్ని ఆపరేషన్ చేస్తాం మనం. సో కొన్ని ఆపరేషన్ చేసి వి విల్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిమెట్రిక్. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి సిమెట్రిక్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. I will say the best examples like human body. See this. So I will say this is a human body. This is exactly, let us say this is the butterfly. This is also symmetric here. So I will say this is also symmetric object, symmetric body, and this is also symmetric body. ఎందుకు symmetric అంటే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మనకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మధ్యలో ఇక్కడ కట్ చేసినాం అనుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ ఉంది. అంటే ఈ మధ్యలో కట్ చేస్తున్నాము అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆపరేషన్ హియర్. సో ద ఆపరేషన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ సిమెట్రీ ఆపరేషన్ హియర్. Symmetry operation here. So let us understand this. So first you need to understand the symmetry here. సిమెట్రీ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సిమెట్రీ ఆపరేషన్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సిమెట్రీ ఆపరేషన్స్ తెలిస్తే తెలుస్తుంది. సో ఆపరేషన్స్ ఏంటివి అంటే, మోస్ట్లీ వి విల్ డూ ఓన్లీ రొటేషన్. మనం ఏం చేస్తామంటే రొటేషన్ చేస్తాం ఒకటి, నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్షన్ చేస్తాం, కట్ చేస్తే దాన్ని రిఫ్లెక్షన్ అంటాం, మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చేస్తామంటే ఇన్వర్షన్ చేస్తాం. సో విల్ డూ దీస్ 3 ఆప్షన్స్. సో ఈ మూడింటినే మనం ఆపరేషన్స్ అంటాం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం ఈ మూడు ప్రాసెస్లు చేస్తాం. అయితే దాన్ని తిప్పనన్న తిప్పుతాం, రొటేషన్ చేస్తాం. ఇన్వర్షన్ అంటే కంప్లీట్ గా ఉల్టా చేస్తాం, కంప్లీట్ గా మొత్తం తిప్పేస్తాం. రిఫ్లెక్షన్ అంటే మధ్యలో కట్ చేస్తాం నాన్న, మిర్రర్ ఇమేజ్ అన్నమాట. సో కట్ చేయాలన్నా కట్ చేస్తాం, రొటేషన్. దీస్ 3 ఏవైతే ఈ 3 చేస్తున్నామో పర్టికులర్ గా, these 3 are called operations. So by doing these operations, so further we will give a particular, ఇచ్చిన తర్వాత అది సిమెట్రిక్ ఉంది అని చెప్పడానికి మళ్ళీ దానికి కొన్ని సింబల్స్ ఇస్తాం. ఆ సింబల్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే సిమెట్రిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సిమెట్రిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. సో దీస్ సిమెట్రిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 5 types. 5 types. అవి ఏంటో చూడండి ఫస్ట్. సో సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్, symmetry elements. So first one, which is rotational axis of symmetry here. Rotational axis of symmetry. Second one, plane of symmetry. Plane of symmetry. And third one, improper axis of symmetry. Improper axis of symmetry. Fourth one, which is inversion center of symmetry. Inversion center of symmetry. And the fourth one, which is identity element. Identity element. So these 4 are the major elements which are obtained by doing symmetry operations. So rotational axis symmetry, which is actually indicated with Cn, and this is indicated with sigma, and this is indicated with improper axis is indicated with Sn, and the inversion center is indicated with Ci, and the identity element is indicated with E. And you need to understand these things here. Rotational axis symmetry ఎట్లా వస్తుంది అంటే by doing rotation, the word in the sense which is rotation. Next, plane of symmetry, it can be obtained with the reflection. And the next one, improper axis symmetry.
this improper axis of symmetry, which is actually obtained by both rotation and reflection. Both rotation and reflection. Rendu cheste vastadi. And the next one, which is inversion. Inversion. And the last one, which is identity element, which is nothing but which is doing nothing. Em cheyakapothe dani identity element anna. Em cheyakapothe dani identity element anna. So we'll see these four things here: rotational axis symmetry, plane of symmetry, improper axis symmetry, and the inversion center of symmetry, and the identity element. So these are the five major symmetry elements. They can be obtained by doing symmetry operations. Operations ఏంటివంటే ఇవి rotations, reflection, whatever maybe, we will do these operations. Rotation చేస్తాము, రిఫ్లెక్షన్ చేస్తాము, rotation and reflection చేస్తాము, ఇన్వర్షన్ చేస్తాము, ఏం చేయము, అది కూడా ఒక సిమెట్రీ ఎలిమెంట్ అన్నమాట. సో ఈ ఆపరేషన్స్ ద్వారా యూ విల్ గెట్ దిస్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఒక మాలిక్యూల్ లో ఉంది అంటే దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సిమెట్రిక్ మాలిక్యూల్. సో ఈ సిమెట్రీ మాలిక్యూల్ ఉంది అంటే అది ఆప్టికల్ యాక్టివా కాదా అనేది we will see in the next session. But first you need to understand these symmetry elements one by one here. So let us see the first one, rotational axis symmetry here. So let us first take the rotational axis of symmetry here. Rotational axis of symmetry here. So rotational axis symmetry, this is actually indicated with Cn, and where n is equal to number of rotations. So ante ento chuddam. So let us say a particular molecule like water molecule. Okay, water molecule తీసుకోండి like this, and see here, and I will rotate this molecule. Here. So how can I rotate this? So let us write again like this: hydrogen, and I want to rotate this. So I will rotate by taking an axis like this. Okay, axis తీసుకున్నాను ఇక్కడ. So this is an axis, and I am rotating this into clockwise or anti-clockwise, whatever maybe you can rotate. Let us rotate this into left side here, that is anti-clockwise. So let us say this is A and this is B. So what actually you will get? So you will get the different molecule, that is O, hydrogen like this. So you will get this thing here, and you will get B here, and this is A here. That is you will get here. And again, if you again rotate, so let us say if you again rotate this, so if you again rotate this like this, so again you will get the similar molecule exactly like O, HA, HB like this. So exactly we can say that, so this is the first actual molecule. So this is the actual molecule, and this is not actual molecule. This is something which is equivalent to this. So అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఈక్వలెంట్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ స్ట్రక్చర్, and this is the identical structure here. So ఇది identical structure, ఇదేమో నార్మల్ రెగ్యులర్ యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్. సో దీన్ని రొటేషన్ చేసినాము. ఎన్నిసార్లు రొటేషన్ చేసినాము అంటే 2 times రొటేషన్ చేస్తే ఇది నీకు ఐడెంటికల్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. సో ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ రావడానికి ఇది 2 times రొటేషన్ చేయాలి. సో అందుకే దీన్ని C2 యాక్సిస్ అంటాం. ద యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ C2 హియర్. సో C2 ఎందుకు అంటే 2 times రొటేషన్ చేసిన. మరి 2 times అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ రొటేషన్ చేస్తే ఈ మాలిక్యూల్ వస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా 180 degrees చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ జనరల్లీ యూ కెన్ డివైడ్ 360 by 2, you will get 180 degrees. So if you rotate this into 180 degrees, you will get this structure. Again, if you rotate 180 degrees, you will get the exact identical structure. So ఇప్పుడు మనం రొటేషన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే to get the equivalent structure here, to get the identical structure here. So first equivalent structure కి వచ్చేటట్టు దాన్ని రొటేషన్ చేయాలి. అరే నేను అంటే రొటేషన్ ఉంది కదా అని చెప్పి నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు రొటేట్ చేయరాదు. నేను రొటేట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ సంథింగ్ సిమిలర్ గా ఉండాలి. సో ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ చూస్తే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ HA ఉంది, ఇక్కడ HAB ఉంది, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా దీని ప్లేస్ లో మళ్ళీ HB వచ్చింది, HA వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ స్ట్రక్చర్. ఇలా వస్తే దాన్ని ఈక్వలెంట్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. సో ఇలా ఈక్వలెంట్ స్ట్రక్చర్ రావాలి అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ తిప్పాలి అంటే 180 degrees తిప్పాలి.
So 180 degrees ante you have to rotate 2 times so to get the identical structure. అందుకే ఈ యాక్సిస్ ఏమంటాము అంటే C2 axis of rotation అన్నాం. So if it is C3, that means 360 by 3, you will get 120 degrees. So I will tell you such example here. So let us take these examples here. So see this C2 axis and C3 axis. So you see here, this is a water molecule, you can observe here. So that is here, this is H1 and this is H2. So this is the C2 axis. We are rotating 180 degrees. So you will get H1 here, H2 here. Again, if you rotate another time, you will get the again exact similar structure. So this axis which is called C2 axis. This axis which is called C2 axis. C2 axis. Now let us take the another which is C3 axis. Observe this NS3 here. So you can again put an axis and C3, that means 360 by 3, you will get 120 degrees. So if you rotate this 120 degrees, so let us rotate this right side. So first this H1 will be come towards to this side, and this, see here, H1 will come this side and H3 will come this side and H2 will come like this. Again if you rotate like this, so the places of these three will exchange here. So ఆ మూడు exchange అవుతాయి నాకు. So particular exact గా చెప్పాలి అంటే you can rotate like this. So let us write here nitrogen, and here this is H1, H2, H3. So if you take an axis here, so let us take the axis here. So this is an axis here. So he is rotating particularly towards to left side here. So let us take, it is rotating towards to left side here. So what happens here? So you will get the different structure like this. So let us write here. And see here what actually structures you will get. So here H3 will move towards to this one and H2 will move towards to this, and H1 will be moved towards to like this. H1, H3 and H2. So first structure you will get like this. Again if you rotate, you will get H1 here, H3 here, H2 here. Again if you rotate, then again you will get H2 here, H3 here, H1 here. Again if you rotate, sorry, 1 minute. So when you rotate here, H3 will come here, H1 here, H2 here. And again H1 here, H2 here, H3 here. Next will be like this. This is again H2 will come here and H1 will come here, H3 will come here. Again finally if you rotate, H3 here and H2 here and H1 here. So like this you will rotate into 3 times. So 1 minute. So observe these 4 ammonia structures. So observe these 3 structures now. So you can easily understand here. That is first H1. If it is rotate towards to right side, it will get here. And the next one you will get here. And the next again here. So you have to rotate actually. How many times you have to rotate? You have to rotate 3 times here. So this is the first one. So you have to rotate, that is a C3, C3 and C3. So like this you have to rotate 3 times. With 360 by 3, you have to rotate with 120 degrees angle here. So you have to rotate with the 120 degrees angle, so to get the identical structure here. So this is not only this ammonia, you can write anything. So let us write another example like BX3. So let us take an example of BX3 like BCl3. So let us take, this is a chlorine and chlorine. So if you rotate, you have to rotate again 3 times here. So let us write again, you can rotate like this. So chlorine, 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 chlorine. Observe this. So we have to rotate again here. So let us say this is 1, this is 2 and this is 3. If you rotate, I will take a rotational axis exactly which is perpendicular to the plane. It is exactly a planar molecule. Ammonia which is non-planar molecule. But this BCl3 which is perfectly a planar molecule. అందుకే ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గానే ఒక రొటేషనల్ యాక్సిస్ తీసుకొని ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో యూ విల్ గెట్ 1 హియర్, 1 ఇక్కడికి వస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తే 1 ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే 2 అక్కడికి వెళ్తుంది,
3 ఇక్కడికి వస్తుంది exactly like this. So you are rotating into anti-clockwise direction like this. So 1 you will get 2 here and 3 here. Again if you rotate like this, again 1 here, 3 here, 2 here, like this. Again if you rotate 1 here, 2 here, again 3 here. So like you will get exactly the identical structure. This is an identical structure. So you have to rotate C3. 3 times you have to rotate to get the identical structure. So this is called rotational axis of symmetry here. So this is called rotational axis of symmetry here. And this is a C3 rotational axis of symmetry. Not only this, you can have the C4, C5, whatever may be. I will tell you one such example here. So let us take an example of this cube. See here, you can rotate. Let us say this is 1, 2, 3, 3, 4. So if you put an axis here, if you rotate, this is the perpendicular axis, and if you rotate this, you have to rotate C 4 times to get the exact structure like this. So you are getting the C4 axis. That means 360 by 4. You have to rotate 90 degrees angle to get the exact structure. So let us see again another one. Simply like this. Let us take this is the benzene. So if you take an axis again the perpendicular axis, you have to rotate C6 360 by 6. You have to rotate 60 degrees. So 60 degrees exactly these will be extended like this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you rotate 6 times, you will get the exact identical structure. So that is the C6 axis. If you take the pentagon like this, if you take the pentagon, you will get 1, 2, 3, 4, 5. So you will get the exact structure here. So that is a C3, C4, C5, whatever maybe. This is the rotational axis of symmetry here. So this is called the rotational axis of symmetry here. So you need to understand these things here. Rotational axis of symmetry, that is generally this rotational axis of symmetry which is indicated with Cn, where n is equal to number of rotation. This is number of rotations here. So this is the first element, that is rotational axis of symmetry here. So this you have to understand here. We will see the plane of symmetry in the next session here.